la décision que non, comme je jeûne, je ne me rapproche pas de ma femme. No, my wife should not come Que close. ma femme ne s'approche pas de moi. That's their own decision. Not that, not God. Ce n'est pas Dieu. It's their decision. They don't want to keep themselves. Maybe they have something they're expecting from God, or they are building up something. Peut-être qu'ils attendent quelque chose de Dieu ou ils bâtissent quelque chose. A woman can tell a husband, say, chérie, tu vois, dans les 40 jours, c'est pardon. Donc, il faut qu'on dort loin. Parce que j'ai une attente de Dieu. Il y a quelque chose que je suis en train de méditer. Je ne veux pas que tu gardes. Donc, s'il te plaît, patientez pour ces 40 jours. C'est la décision entre vous deux. You can tell your husband that I have an expectation, please, for this 40 days. Please wait. You understand? It's a decision. C'est une décision. Like somebody like me, if I'm fasting, my wife will operating her head. She cannot pass anywhere I am. Elle connaît que She give me like that, how many meters on the bed? elle donne même combien de mètres sur le lit. She will even see the hour that we need going to bed. She know that this man like this, the hour. Elle voit même que non, l'heure. There is a level when you are taking fasting, you understand? Il y a un niveau quand tu prends les jeûnes, et voilà. So don't deny my brother. If you fast, you don't finish, please your husband. Donc si tu as un jeûne fini, tu peux plaire à ton mari. Are we blessed? Est-ce qu'on est béni? Any other question? Il y a une autre question. I'll give chance for 3 more questions. 3 questions de plus. Je voudrais demander que quand on est malade, les remèdes qu'on prend 3 fois par jour, il faut d'abord manger avant de boire. Quand tu es malade, est-ce que tu peux boire le remède? Ok, tu bois le remède à 6 heures du matin. Ok? Et peut-être qu'il y a les remèdes, tu bois 3 fois par jour. C'est Dieu qui a créé le remède. Et il faut sachez que quand tu jeûnes, c'est pour dire à Dieu qu'il prend ses maladies. Dieu guérit, les docteurs traitent. C'est Dieu qui guérit. Les docteurs traitent seulement. Moi, je peux te conseiller seulement de dire que tu vas boire ces remèdes-là 2 fois. Tu vas dire au docteur que maintenant je vais boire 2 fois. Pourquoi? Tu te lèves le matin. Il faut faire de sorte qu'avant 6 heures, tu bois le premier remède. Tu pries. Et à 6 heures le soir, 18 heures, tu bois l'autre. Je ne peux pas te stopper de boire ton remède. C'est ce que le docteur t'a donné. Parce que le remède part avec la prière. Que quelqu'un ne te dit pas que ne bois jamais le remède. Le remède part aussi avec la prière. Parce que c'est même midi là que tu ne manges pas. Tu as dit de dire à Dieu que tout ce qui n'est pas de toi sur moi, enlève. Donc c'est un sacrifice. Mais ça dépend du genre de maladie. Si on t'a opéré à l'hôpital avant d'accoucher, ou tu es dans une situation qu'on t'a opéré, c'est que tu es obligé de boire. Tu vas prendre le jeûne seulement du matin à midi. You take your fasting from morning to 12. À 13 heures, tu arrêtes ton jeûne. At 1 you stop your fasting. 13 heures. At 1. Voilà, c'est pas le cas. That is the case. I finish there. Who next? Let me 2 people. Je voudrais savoir, lorsque tu as commencé par exemple un jeûne, au mois de janvier, j'ai pris un jeûne du 5 janvier à. Bon, c'était un jeûne de 21 jours. J'ai arrêté après les 21 jours. Et dans le jeûne qu'on a commencé, je ne parlais pas. Je voulais savoir comment je peux gérer ça. Physiquement, je suis fatiguée. Quand je veux faire le jeûne, je n'arrive pas. En plusieurs générations, je suis fatiguée, donc je voudrais savoir. Quand tu fais comme ça veut dire que tu ne marches pas avec la vision de votre église. Chaque église a nos visions. Chaque église a nos visions. Et comment on marche. Tu comprends? Maintenant, tu ne dois pas précipiter dans le fait d'avoir des jeûnes. Même si tu es pasteur ici, si par derrière tu veux faire les 3 jours, 7 jours, des 7, 3 heures, tu ne peux jamais grandir plus que les autres pasteurs. Mais tu vas grandir selon comme ton père spirituel vous dit, cette semaine jeûne, l'autre semaine
Et tu ne gênes pas sans l'accord de ton père spirituel. You don't have to fast without the accord of your man of God. Donc, ce que je dois dire, c'est que, what am I trying to say? Quand il essaie de Before you fast, avant de jeûner, walk with the vision of the church. marche avec la vision de l'église. Last year, we started fasting in March. L'année dernière, on a commencé le jeûne en mars. But this year, Mais cette année, we started in on February. a commencé en février. So put in your mind that every year we must fast, but always walk with the calendar of the church. Dans ta pensée, mets toujours que chaque année tu dois jeûner et tu dois marcher selon le calendrier de ton église. Because now is the moment that God is visiting all sons and daughters of this church. Parce que c'est le moment où le Seigneur visite tous les fils et filles de cette So assemblée. when he comes for you, he has to pass you Quand by. il va venir, il va te traverser. So fast. Alors jeûne. Parce que quand je vois ici, c'est pas tout le monde ici qui gêne. Because when I see, it's not everybody that is Je fasting. vois leur bouche, I see your je vois leur I face. see your face. Ils ne gênent They pas. are not fasting. Ils ne gênent pas. They are not fasting. Il dit que je vais commencer comment? And how will I eat? L'estomac là va encore commencer. Now my stomach will Je vais faire l'estomac. Cache-tu. my last two is You start again. Ok, bon, il a cette question après le fils. Yeah, thank you, David. My question is not about fasting. Ok. There's this statement that used to traumatize me quand il s'est fast, il a traumatisé souvent. that men used to make. Que les hommes font souvent. That it is a right for a man to cheat. L'homme a le droit de tromper. And when I begin to read my Bible, I come to Et realize. quand il s'habille derrière, But when they are cheating, they call they call it some names in the Bible. quand il trompe, il donne les noms dans la Bible. Amen. Amen. So when I read my Bible, I get to realize, Quand il s'habille for derrière, example, par exemple, Abraham and Sarah. Abraham et Sarah. A lot of people use the statement that Sarah gave the wife the house help for the husband to Beaucoup de personnes font cette have a chose. child with. Que Sarah a donné sa ménagère à son I mari. feel like people are misquoting this word. C'est comme si Right? on décote ça du mot. Because I understand that it was not the will of God. Il faut comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. God did not tell Abraham to cheat. Dieu n'a pas demandé à Abraham de tromper sa That is femme. why God's words came to pass. C'est pour cela que la parole de Dieu s'est Sarah révélée. still gave birth to Sarah a child. toujours a So my couché. question is, Alors sa why question est, men have capitalized this thing in them pourquoi les hommes ont capitalisé that en eux cheating for a man is a right, que la tromperie d'un and homme a est woman un droit, must not et cheat. la femme ne doit pas tromper. Of which the Bible says Alors que la Bible dit, God used a reed from the man Dieu a utilisé la to femme place pour a woman. créer la femme. Tiens. I'm coming, Don't- which means Ça veut dire, if God can use a man's si reed Dieu peut utiliser la peau de l'homme to pour place a woman, créer la femme, it means a woman's supposed to be a cheater as ça well. veut dire que même la femme aussi So doit my tromper. question is why men are capitalizing Et que pourquoi les hommes capitalisent that cheating que la tromperie is a must for a man? est une obligation pour l'homme. That is my question. I want to know the answer. I want to understand. I want to have peace. Elle va avoir la paix. Ok, celebrate Jesus for that. Firstly, Premièrement, I would like to tell you have answered the je question. vais te dire que tu as même déjà répondu à ta question. I want to tell you, you yourself have answered the question. Toi-même, tu as répondu à ta question. Listen to me. Écoute-moi. She said, why is it that only men are supposed to cheat, Est-ce que pourquoi seulement les hommes doivent tromper, not women? pas les femmes? Firstly, there's no place in the Bible that says only men are supposed to cheat. Il n'y a pas un endroit dans la Bible qui dit que seul l'homme doit tromper. No. Il n'y a pas. Okay. Ok. Secondly, Deuxièmement, one thing that makes so many men to cheat is because they believe that they are not supposed to eat one food every day. une chose qui fait que les hommes trompent les femmes, c'est qu'ils se disent dans leur tête qu'ils ne doivent pas manger la même nourriture chaque jour. You want to hear, you want this to happen. Men, Les hommes, according to men nature, men they believe that they are not supposed to eat watafufu and arrow from Monday to Sunday. selon la nature de l'homme, l'homme se dit qu'il ne doit pas manger le couscous et le héros chaque jour. That is what men think. C'est ce qu'il pense. Then women they believe that they can still warm the fufu and arrow. It will be nice
Now, your question is, Maintenant, ta question est la suivante. you say, why is it that men are, they feel like they are the ones supposed to cheat? Que les hommes se sentent toujours comme s'ils doivent tromper. Firstly, Premièrement, not all men cheat. ce ne sont pas tous les hommes qui trompent. Men are cheaters. 95% des hommes sont des trompeurs. The man you marry, never you say you have married an angel. L'homme que tu as épousé ne dit jamais que tu as épousé un ange. Never. Jamais. Even if that man talk like that, say, oh, if that man say, let the dead rise and they rise, Même si l'homme a dit souvent que le mort se lève et le mort se lève, he can still be a il cheater. peut toujours être un trompeur. It take Il grace. suffit de la grâce. What can keep a man not to cheat on the wife? It take only the grace of God. La seule chose qui peut garder un homme de ne pas tromper sa femme, c'est I'll be d'être very honest to you as a man of God. être sincère envers vous en tant qu'homme de Dieu. For your husband not to cheat on you, it take only grace and the way the wife pilot the husband. La seule façon pour que ton mari ne te trompe pas, il suffit de la grâce de Dieu et ta façon de diriger ton foyer. Mommy, I want to tell you, do you know there are women who refuse to give their husband their right in the room? Maman, est-ce que tu connais qu'il y a les femmes qui refusent de donner leur chose à leur mari? Do you believe there are men who beg their wife before they can touch her? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui supplient leur femme avant de les toucher? So if you can be begging your wife, she told you, one day you will see a waste that will give you for free and you follow. Alors si tu demandes à ta femme, elle te dit, un jour tu auras la baisse gratuite, tu vas vraiment partir. Secondly, why I said you answer the question is because Quand je dis que tu as you des just said tu as dit, they took part from a man body. on a pris la côte de l'homme. If they can take small from a man to create a woman, small, they take only On small. prend un peu pour créer la femme. Then Alors, there is a real side that is not take to il y a create a woman. un vrai côté qu'on n'a pas pris pour créer la femme. Have you not seen women who are cheating? Wait, watch Facebook. Regardez Facebook. You will see Nigerians they are showing us every day. You see women, they catch women in the hotel every day, sleeping with different young men, sleeping with them. Then you see some men having high blood. On arrête toujours les femmes dans les hôtels en train de tromper leur mari et on découvre toujours que les hommes ont l'AVC. Listen, there is a man they call, go to Facebook. Allez sur Facebook. There is a man they call, what is this name? I want to, a man they call, what is this name? No, it's an Englishman, a Nigerian man. Nigerian. Whether it's Courage or who, his name is, he has a name. Now hear me. When you go to his page, Quand tu allez sur sa page, you will discover, vous allez découvrir, you will see how a mother of 5 children, the husband discovered only after 26 years in marriage that those children are not his children. vous verrez sur cette page un moment une femme qui a eu 5 enfants avec monsieur, que après 26 ans de mariage, tous ses enfants n'étaient pas les enfants de son mari. Why did men refuse to trust women again? Is because of what Adam, of what Eve did at the Garden of Eden. Les hommes de nos jours refusent de faire confiance aux femmes à cause de ce qu'Ève a fait au jardin d'Éden. Adam trusted Eve. Adam a fait confiance à He elle. said, don't touch this Ne fruit. touche pas ce fruit. At the end of the day, Eve betrayed him by touching the fruit. À la fin, Ève l'a trahi en mangeant le fruit. Adam said, okay, Adam a dit ok, I can see other fruit outside. je peux voir d'autres fruits dehors. You cannot understand. Vous ne pouvez pas comprendre. Men, Les hommes, a man married his wife and make a decision never to cheat. Hear me, there are men who have made that decision. il y a des hommes qui se sont mariés, ils ont pris la décision de ne jamais tromper leur But femme. as they enter the house, Quand ils sont dans la maison, either through your wife's character, ou par le caractère de ta femme, the man go out. l'homme sort. If it's not character, C'est pas le caractère. number 2, Deuxième, it can be ça peut être, he has catch the wife talking with other men outside. il a attrapé sa femme parlant avec d'autres hommes dehors. Number 3, Troisième, when the man discover quand l'homme découvre the wife is doing things without telling him. que sa femme fait les choses sans lui dire. Listen to me. Écoutez, Not all men are bad.
Ce ne sont pas tous les hommes qui sont mauvais. If you marry an angel who is taking care of you and who is stay with you and living without cheating, go to the altar and give thanksgiving Si to tu as God. marié un homme qui est un ange qui vit avec toi, qui prend soin de toi, sans te tromper, retourne à l'autel et rends grâce à Dieu. I'm there, what I'm telling you, never you sit in your house, whether your husband is a reverend father, never ever sit in your house thinking that this man, because one day, what you might hear will not be what you have been waiting to Ne hear. t'assois jamais chez toi, tu dis non parce que mon mari est un prêtre et il ne peut jamais me tromper. Non, prépare-toi parce que le jour où tu vas entendre, ça pourrait être tellement. So I'm begging you, my dear wife, Pardon, ma that chère listen épouse, to me. écoute-moi. Cheating is not for men. La tromperie n'est pas que pour les Cheating hommes. is at the two sides. C'est des deux côtés. The same thing men are doing is the same thing women are doing it more than the men. Les mêmes choses que les hommes font, les femmes ne font plus que les hommes. I have seen things J'ai vu les choses on women. sur les femmes. A man died in his car just because he discovered that the son he had been calling my son, my son. He just discovered that the child is not his child. Un homme est mort dans sa voiture. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que l'enfant qu'il appelait mon fils n'était pas le sien. So you want to tell me now, if that man go and marry another woman, any child that man will deliver, he will go and do DNA. Any child will go and do DNA. Because why? He has learned a lesson from the other side. Maintenant, vous allez découvrir que même si cet homme a d'autres enfants, il va toujours aller faire les tests ADN pour connaître si réellement l'enfant est de lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été mordu par ça. If you want to know that your husband Si tu veux connaître que ton mari can stop cheating, peut arrêter de te tromper, is when he make a mistake et que lorsqu'il commet une erreur, and he accepts, et il reconnaît, then apologize. et il demande des excuses, Then alors such person truly love you. une telle personne t'aime réellement. This aside, with the men we have in this generation, Les hommes qu'on a dans they will cette cheat génération, and you talk, they beat you again on top. te trompent, tu parles, tu tapes, They beat you again on top. tu tapes sur ça. My father used to bring another woman in the house. Son père avait une autre femme à la maison. My father used to Son père avait l'habitude bring woman. d'amener une femme. My mother would just sit like this Sa mère s'asseyait seulement comme ça. and we'll pass. We were small. C'était pour tout We'll petit. go to the room. Il faut aller dans la chambre. My mother cannot talk. La mère ne pouvait pas She will be parler. in her own side. Elle était de son côté. Why? Pourquoi? Because my mother did not have the authority that some of you women today you have. Parce que sa mère n'avait pas l'autorité que certaines femmes d'entre In the days of vous. old, women they did not have the power when it comes to marriage like today. Dans les anciens jours, les femmes n'avaient pas l'autorité comme les femmes ont de nos jours. Now, you treat your wife anyhow, she can take you to court. Tu traites ta femme de femme comme elle t'amène en You beat her anyhow, she take you to court. Because the law has come in to help a lot of married women and married men. Parce que la loi est venue aider beaucoup de hommes et les femmes mariées de nos jours. But I'll come to tell you, Mais je viens vous dire, never you feel you married an angel. ne sache jamais comme si tu as épousé un ange. If I trust my wife, Si lui fait confiance à sa femme, it's because I know who I married. c'est parce que lui sait qui l'a épousé. Yes. Oui. So that's what I'm saying. Alors c'est pour ça qu'il dit, Men, all men are cheaters. tous les hommes sont des trompeurs. The grace. Il suffit de la grâce. It takes grace. Il suffit de la grâce. Someone will go for them. In another side, will say that all men are cheaters. Les hommes sont des trompeurs. N'allons pas dans ce côté-là. Maybe I just like to say something. All what you just said here. I saw a pastor wife, Il a vu la I don't want to call femme. him. Je ne veux pas donner a le nom. renowned man of God. Un homme renommé. The wife cried on the wife. Sa femme. She later discovered that the husband had 4 children outside. Elle a découvert que son mari avait 4 enfants dehors. Renowned man, that when he made like this, people throw down. Un homme de renommée que lorsqu'il fait, les gens tombent comme des mouches. This word Ce monde, is God that is preserving people. c'est Dieu qui préserve les gens. When you have your husband, Quand tu as ton mari, hold him strong. il dit qu'il est Take assez care fort. of him. Prends So soin that de if lui. he go and be cheating on Ne you, sais pas que tu let fais. God be the one to handle him and not you. Que ce soit Dieu qui le cherche et non toi. Yeah. Maybe I already got my answer. J'ai déjà eu ma réponse. The only answer, the only thing that I've just speak La seule chose qu'elle a pris de tout ce que tu as is dit, that men have et que decided. les hommes ont décidé. Men have put in their
Ils peuvent pas manger le lait That is what I understand because I feel like life is all about decision. C'est comme si la vie c'est la décision. Life is all about determination. La vie c'est la What détermination. you determine, that C'est is ce how qui détermine you will be. C'est comme ça que Because ce sera. as a woman, En tant que let femme, me say 75% il dit 70% women, des femmes, they have made up their elles minds se sont décidées. and their decision. Mais leur There's décision, no other man will see their nakedness. aucun autre homme ne veut I les also décider. feel that men can still do that Je same. pense que même les hommes aussi peuvent They can still do that same decision. Ils peuvent pas It's just because they have one in them C'est parce qu'ils ont mis à that l'aise they are cheaters. non sont les trompeurs. So the garment of just one of them, Le vêtement, that they are cheaters. So just take it like that. Amen. See, listen, to cut it short, let me tell you, Aujourd'hui, si je mens, if I'm lying, Mama, where I can peace, où il peut pisser, can you peace there? est-ce que tu peux pisser là-bas? Comment? Excuse me, wait now, wait. This man can stand outside the Donc, tu peux camp. se tenir là-bas dehors. You peace. Et il pisse. Can you stand there? Est-ce que la femme peut se tenir aussi là-bas? Elle pisse. Can you stand there? Elle peut se tenir aussi là. A woman's system and a man's system are two different things. Le système de la femme et de l'homme sont tous différents. I want to be honest. Are two different things. Ce sont des choses différentes. Like I tell you, any man has a covenant Tout homme a une alliance. and what he believes. Et à quoi il croit? Science, if you enter science now, I think science, you tell a lot of history about these things. Ça vous dit les mystères de cela. And at the end of the day, what the answer that science will give you, many married women will not like Et it. à la fin, les réponses que la science va nous donner, beaucoup de femmes ne vont pas aimer ça. I am not encouraging cheating. Il n'encourage pas I'm la just tromperie. speaking as a man of God, what I have seen that is happening outside. Il parle en tant qu'homme de Dieu, ce qu'il a vu, ce If qu'il they a vu. check well outside, you will discover that 90% of cheaters are women. Si on regarde dehors, 90% des trompeurs ou des trompeurs sont I said that if they go outside, I will not lie you. What I have seen, 90, except Cameroon. Listen, wait, let me come. Even this Yaoundé, même ici à wait, Yaoundé. listen. Écoutez, Some you go to work, you come out of your house, go walk about. I'm a man of God. I counsel a lot of il problems. conseille beaucoup de problèmes. This is my wife. Ça, sa femme. In South Africa, 95% of problems we solve in South Africa are married women that are cheating with their husband. 95% des problèmes qui résout en Afrique du Sud sont les femmes qui trompent leur mari. Can you imagine a woman call me in her house with my wife, Une femme l'a appelé chez put me elle. in front of the husband, Elle est devant son mari. tell me say I want a divorce for my husband. Elle dit, je veux le divorce de mon I mari. said why? Elle lui dit pourquoi. She said I just cheat with another man. Elle dit, je ne trompe pas avec And I un homme. discovered that what the other man give me, my husband have never given Et me. j'ai vu que ce que l'autre homme me donne, mon mari. This marriage must end. Le mariage, c'est dans sa And tête. I did everything today. She left. Il a tout fait, elle de nos jours, elle est partie. She left. Elle est partie. Another one told me, say, I cannot stay in this marriage because I have discovered that I have a lot of life to live. Une autre lui a dit que je ne peux pas rester dans ce mariage parce qu'elle a découvert que j'ai beaucoup de vie à vivre. If married women are not cheating, why are many husbands dying cardiac, high blood? Why are they dying? Si beaucoup de femmes mariées ne trompent pas leur mari, pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes meurent d'AVC? It's because my wife, where is my wife going? My wife don't go to some. There are some places you don't enter. Enter some places you see problem. My wife, you close your mouth. Tu vas voir les problèmes, tu vas fermer ta bouche. You see a man have 6 children. At the end of the day, they say it's not your Il children. a 6 enfants, la femme dit C'est pas la laisser. mais son Tu as investi aux enfants à la fin. ADN. See, men, a man that truly loves you will cheat. Even if the man wants to cheat on you, he cheat with caution. Même s'il veut te tromper, il te trompe avec sa You gêne. never see the Tu one. ne verras jamais. But there are men that they always hold woman like this. You will see them. They don't hide. Tu ne caches pas. They'll even keep their phone. A woman will call. If you like, pick it. They don't care. When a man wants to maltreat you, he doesn't care whether he use you like a rat. Il ne te soucie même pas s'il utilise comme une serpillère. Until your husband will really feel it, say, well, I'm sorry, amen, forgive me. Désolé, It's pardon, somebody who pardonne-moi. truly loves you. Alors que le gars t'aime réellement. Holy. Arrête. Such a thing again will not happen. Une telle chose ne va plus se passer. Now, our day, do you think married men go far to cheat? They cheat only around you. Les hommes mariés ne parlent plus loin. Trompent leur femme à côté. They
and they say never they are cheating. Et un voisin là-bas, il trompe avec le The voisin. only thing you do as a married woman, La seule chose que tu fais en tant qu'homme et une femme mariée, put your husband in prayer. mets ton mari en prière. And let the husband to put, you know, 90% of men, 90% d'hommes, we have that belief ils ont cette croyance that their wife can never cheat que on les them. femmes ne peuvent jamais leur tromper. 90%. 90%. Let God help your Que marriage Dieu aide ton mariage. so that such a thing Une telle may chose never happen ne again. arrive plus. Amen. All men Tous les hommes are cheaters. sont des trompeurs. Last question, Dernière question. and we go Et on part. very fast. Yes, my daughter. My question is about studying the Bible. Story in the Bible. Une histoire dans la Bible. Lazarus and the rich man. Come again. Lazare et l'homme riche. Lazarus and the rich man. And let's. At the end of the day, we see that Lazarus died and the rich man died, and the rich man went to hell. Louder, they are not getting you. The rich man went to hell and Lazarus went to hell. So I'm asking myself that Rich man went where? L'homme riche allait en enfer. So I'm asking myself that did the rich man go to hell because he was rich or he was a sinner or he did not take care of Lazarus? The Bible says, number one, La Bible dit, premier point, it is difficult for a rich man est to see the difficile kingdom d'un of riche God. de voir le royaume des cieux. Are we clear? Est-ce qu'on a fait de ça? Eh? It's difficult for a rich man to see the kingdom of God. Il est difficile d'un homme riche de rencontrer le royaume des cieux. Very difficult. Très difficile. I want to tell you, Je vais te dire, the difference between the two of them is that one was poor, the two of them were poor, les deux étaient pauvres. but their poverty was an affliction. Mais la pauvreté était une affliction. Secondly, Deuxièmement, he went to hell because he was wicked. il était en enfer parce qu'il était méchant. The poor one came. Le pauvre, The Bible says Lazarus ate from the crumb of the rich man. la Bible dit que Lazare mangeait des miettes de la table du riche. He ate from the crumb. Il a mangé des miettes qui tombaient au sol. Now when he went for hell, Et quand il allait de the man l'enfer, refused to give. l'homme a refusé de l'aider. So how do you expect him to see heaven? Tu attendais qu'il allait aller au ciel comment? That's why when he died, heaven received to receive him because he rejected an anointed servant of God. Le ciel a rejeté de le recevoir parce qu'il a rejeté. Lazarus was poor, but yet he was anointed. Lazare était pauvre, mais il était loin. Are you satisfied? Est-ce que tu es satisfait? So now Donc maintenant, we move into another thing. We move into prophecy. I think everybody has finished with their tout question. le monde a fini avec ses questions. Now, hear me. I would like to say Je vais dire, this, Brother Prince. à le frère Prince, Brother Prince can. I believe je crois, if you are outside till 10, your wife will call you, right? si tu es jusqu'à 22h, Yes, sir. ta femme va t'appeler. Now, when a woman call a husband, Quand la femme appelle son mari, honey, where are you? chérie, où es-tu? The man will say, I'm coming. L'homme dit, je suis en route. Where are you? Where are you? Tu es où? No, you don't go again for me. You don't call it on. That guy don't call you on. Ma fille t'a retenu là-bas, non? You don't even know what the man is doing at that Tu ne time. sais même pas ce que l'homme fait à ce moment-là. He might be with the girl. Il peut être avec une fille. He might be at work. Il peut être au travail. And the yes might hold him. Tu as fait Something else will tag him. quelque chose peut le retenir. Already that act. Déjà en cet acte, Before the man reach out, he already have a different atmosphere about him. avant d'arriver à vous avez déjà une atmosphère différente te concernant. It is the way you make your bed. That's how you sleep on La it. façon que tu presses ton lit, c'est comme ça que tu dors. I've discovered second thing. La découverte deuxièmement, When you check a man too much, you spoil him. quand tu contrôles ton homme, tu le gâtes. But when you tell him, say, my husband, I leave you for God. Quand tu lui dis, mon mari, je te laisse à Dieu. The only person who can handle your husband is God. La seule personne qui peut gérer ton mari, c'est Dieu. Not all the time. Oh, oh, oh. There are men who are desperately wicked. Il y a des hommes qui sont désespérément méchants. They have like 10 girlfriends at the same time. Les gars, 10. 10 petits They have no fear for their wife. Ils n'ont aucune crainte pour leur femme. 10. 10. When you ask them for favor, they say they don't have men. All those girls outside, they pay their house rent.
Quand tu leur demandes, ils te disent qu'ils n'ont pas, mais d'ailleurs, ils payent le loyer des femmes là derrière. Ask me this, many women who have left their men today, either they left, if you leave their husband today because of a cheat, you will never marry. Si tu quittes ton mari à cause du tromperie, tu ne vas plus jamais te marier. Never. Because even the man you go and marry, you still see cheats. Mais maintenant que tu vas marier, il va toujours te tromper. Est-ce que je The only thing I expect a woman to leave her marital home is if a woman must leave her marital home, you leave your marriage only when you discover that there is no respect. Your husband has lost respect on you. If it is respect, on you. Quand je peux accepter une femme de quitter son foyer, c'est lorsqu'il n'y a plus de respect dans son foyer. Respect. Lorsqu'il n'y a pas de respect. When a man begins to cheat now, Quand respect. commence à te faire tromper. I'll show you. Et il te montre. Respect only. Il n'y a plus de respect. Respect only. Il n'y a plus de respect. Are we blessed? Est-ce qu'on est béni? So, can somebody answer me now? This question. How can you? Ton mariage sans le tromperie. How? Comment? I don't want only one person. How can you? Comment est-ce que tu peux protéger ton mariage sans Since you are no longer teaching. Comme vous connaissez. Yes. How can you protect your home? Comment tu peux protéger ton foyer sans tromperie? When I clap for mommy and beg, please clap me. Amen. When it comes to teaching, I like cheating. Oh, okay. I'm a lawyer for that. Elle est avocate pour les enfants. Oh, papa, pardon, il faut la mettre sur le barreau. That is, I will still say it for a man or a woman Pour un homme ou une femme, to have a faithful home. d'avoir un foyer fidèle, Is a decision you take. c'est la décision que tu prends. That is all. That is all. Ça, c'est tout. If you take a decision Si tu prends une décision by yourself, par toi-même, there's some food that you have decided not to eat. ça, la nourriture Even que if tu somebody forces you to eat that food, Même si quelqu'un te force à manger la you nourriture, will not eat the food. tu ne vas pas manger la Why? nourriture. Maybe because when you eat the food, C'est parce que lorsque tu manges, it disturbs your stomach. ça dérange ton It's the same way when you make up your mind to cheat. C'est la même façon It's que tu disturbing your marriage. ça dérange ton So mariage. it is a food that does not need you. Alors c'est une nourriture qui n'a pas besoin de That toi. will disturb your stomach. C'est ça qui va So the déranger only ton thing is for mariage. you just to decide not to do it. Décide de ne plus le faire. For me, that is the only thing. It's a decision. I don't know if there's another thing. Okay, thank you. You know, Vous savez, I'm ending it. A man was about to travel. il était sur le point de voyager. The wife hold him and pray for him. Sa femme l'a arrêté, elle a prié pour lui. And the wife took Et sa inside her femme, bag. elle a mis dans son sac. He said, take. Elle a dit prends. This is it. Let me come. The wife said, Sa femme a dit this is protection. voici la protection. So in case as you go out, Quand tu pars, if anything happen, we don't know. si quelque chose se passe au Use this to protect yourself. utilise ça pour te Then protéger. the wife said, okay, this one, Et elle a dit ceci. let me keep it for myself. Que je garde So in case the temptation to also come, au cas où la I will use this one to protect je my. vais utiliser ça pour me protéger. C'est ça non? Will you travel again or you Est-ce que stay? tu vas encore voyager? Attends que Stay. Family again. I will not travel again. you will not travel again. Yes, I will cancel the trip. You cancel it. Il va aller Why? voyager. Why should you keep your own in case what will happen? Then why did you take your own? My own is just as emergency, but your own cannot be emergency. You will travel or you won't travel. Tu vas voyager ou pas? Stand up. I will travel. So you accept the rule your own. No, I don't accept the rule. So which you will do? I will just pray to God. And you will pray. You want to need prayer. Ça, il n'a pas besoin de prière. Sound like that man prayer. Il soit besoin de prière. My people. Hello, travel. You don't travel. There's no way I can go. C'est comme si elle et moi se You comprennent. don't travel. Tu vas voyager et tu vas accepter la condition.
a donné ta part, elle a pris pour elle. Tu vas faire comment? Puisque mon fils est de voyage, c'est la condition du voyage. Tu acceptes la condition. Je voyage. Tu voyages. Mais tu as pris ta part. Dieu peut que cela m'a servi. Mais tu as pris ta part. Je voyage. C'est bon. Il a ça. Donc, vos papas, ils arrivent à ça. Si ça m'arrive, d'abord, si je dois faire quelque chose de mauvais, c'est ma femme qui va me donner le truc. Ok, c'est pas elle. Je n'accepte même pas comme ça. Tu n'acceptes pas. Même pas. Donc si je dois voyager et qu'elle vient me donner, je lui dis, je ne pars pas là-bas pour faire des mauvaises choses. Donc garde ça pour toi. Donc n'imagine pas que je vais là-bas pour ça. Je ne pars pas pour faire ça. Donc elle dit seulement qu'on ne sait pas. Elle n'a pas dit que tu vas faire. Elle a dit qu'on ne sait pas. Quelque chose peut arriver. Elle a le droit de dire quelque chose, mais elle ne dit pas la chose. Elle a le droit de dire quelque chose, mais elle n'est pas en train de penser le mot. C'est pour ça que quand elle me dit, je comprends, je vais la chose. Tu ne prends pas. Je ne prends pas, je me dis, je ne pars pas pour faire ça. Donc tu gardes ça. Et garde ta part. Voilà, ta part là, si tu dis que c'est ça que tu as choisi comme chemin, vas-y. Moi je vais voyager, je vais faire ce que j'ai à faire là-bas, je vais. Tout simplement, la vie va continuer. C'est la décision. Ok, c'est le plus important. C'est ça. C'est ça. That's a decision. Voilà sa décision. That's the same when you go out. Let me hear from married people. On dit souvent que c'est le cœur de parler quelque part. Si moi je sais que je parle, tu donnes, tu prends, tu parles. Tu vas prendre. Je parle. Attends, tu vas prendre. Tu prends d'abord. Tu prends. Et pour elle. On a la même chose. On va être le voyage ou pas. Can any other woman talk about this with her? Est-ce qu'une femme peut parler de ça? Any woman talk, mama. Thank you. If I'm the husband, I will go. Yeah. Because I don't know how many, when I'm not there, what she does behind me, so I go. You take it away. I take, even if I don't want to use, I take and I go. But even if she don't give me, or she don't give for herself in front of me, I don't know how many she has been keeping without me knowing. Is she correct? Dis maman, mais comment on est? T'as dit, j'ai suivi ce que tu as dit. J'ai suivi ce que mon oncle a dit. J'ai suivi, comme tu as dit, que tous les hommes sont des trompeurs. Ce que je voudrais dire, c'est que les hommes doivent savoir que le sang qui coule dans leurs veines, le même sang coule dans les veines des femmes. Que le cœur qu'ils ont, le même cœur, les femmes ont ce cœur. Et que de même que la femme garde son corps pour son mari, le mari aussi doit chercher à garder son corps pour sa femme. Parce que dans plusieurs situations, une femme se marie, elle n'a pas l'intention de tromper son mari. Mais à cause de ce que son mari lui fait subir, elle commence à se regarder, elle se demande si elle n'est pas une femme, elle se demande si elle n'est pas belle. Et le jour où le voisin lui fait une remarque pour lui dire qu'elle est une belle femme, elle sera tentée de partir. Et c'est à cause du comportement de l'homme que la femme aussi va se retrouver dehors. Donc les hommes doivent faire attention, qu'ils ne pensent pas que Dieu les a fabriqués un genre et Dieu a fabriqué les femmes un genre. S'ils décident de s'aimer le trouble et le désordre dans leur maison, si la femme aussi se met à faire la même chose, ce sera la catastrophe. Donc que les hommes ne pensent pas qu'ils ont tous les droits que les femmes
entre la femme et les hommes, between the woman and the man, qui va épouser l'autre? who will get married to the other? Excuse-moi. Excusez-moi. Mama has spoken very, very well. That's excellent. C'est excellent son discours. I want you to understand that Je veux qu'elle comprenne que it's a man that took his 2 c'est legs. l'homme qui a pris ses 2 pieds. A woman did not force him. La femme ne l'a pas forcé. He went and married you. Elle est venue t'épouser. He paid your bride Et price. cadeau. And he bring you Et home. il t'a amené chez lui. He didn't bring you home to treat you. Il t'a pas amené pour te menacer. Do you know? Est-ce que vous savez? Do you know there are men who take 100% care of their wife and still cheat? Il y a les hommes qui prennent 100% soin de leur femme et les trompent toujours. Because you said there are men, when they are cheating, Quand ils trompent, they start see their wife or they start make their wife another time. Ce n'est pas ce que j'ai dit là. J'ai dit que les hommes doivent savoir Que les femmes ont le sang. que le même sang qu'ils ont, les femmes ont aussi ce même sang. L'homme qui fait l'AVC parce qu'il a entendu que sa femme l'a trompé, la femme aussi peut faire l'AVC parce qu'elle a entendu que son mari l'a trompé. Je vais ajouter, David, tu as dit que c'est l'homme qui part épouser la femme. Je suis d'accord, mais en tant que juriste que je suis, le code civil qu'on applique dit que les on ne comprend pas. Do you know there are men out there that have never ever sleep with any woman outside, talk less of dating, but their wives to find them, trouble them. How do you handle such a marriage? My problem is what you say. Parce que quand tu dis que l'homme peut pisser ici, la femme ne peut pas pisser ici là. C'est pour dire que ce que l'homme fait, la femme ne doit pas faire. That is my problem. Let me come. Yes. Let me come. Yes. Hear me. I said, Mama, hear me. He's going to talk. Mama, I said, you see like this going now. Qui va faire cette A parole? man can be there, On peut pisser ici, but a woman cannot be there. mais la femme ne peut pas pisser là. A woman cannot be there. La femme ne peut pas pisser What là. am I trying to say? Qu'est-ce qu'il essaie de dire? A woman must not compete with the husband to do certain things. When God will be judging the man, you will not be there like when God will be judging the woman. The man will not be there. So now, your own part, a woman is a helper to a man, and the man is a husband. So your own job is to advise the man not to live certain life. If the man wants to go and live other life, you see, but you are playing your wife as your right as a wife. But I want to tell you, no matter how you do with a man, it will never ever stop a cheating man not to cheat. Peu importe ce que tu fais pour un homme, il va falloir David, qu'on comprenne donc qu'il y a égalité, que l'interdit de l'homme, c'est aussi l'interdit de la femme. Mais que si l'homme décide de ne pas respecter l'interdit, c'est son problème avec Dieu. Là, je suis d'accord. Mais qu'on dise que woman, put in your head that every man is a cheater. See, if Mama, Yes. listen, let me tell you, Yes. even if we argue here from now to tomorrow, I'm still telling you, put on your head that the man you marry is a cheater. Even my daughter, if he's going to be married, I'll tell her, put on your head that the man you are marrying is a cheater. Because Never you think this is Mama. Why I'm saying this? Excuse me. Why I'm saying this? I'm a man of God. This is my 17 years. I'm not telling you out of. I'm telling you out of what I Je am vous dis saying. de ce que j'ai déjà vu. One of our papa is at Don Bosco. L'un de nos pères est à Don Bosco. That papa come back to the house. Il est rentré chez If lui. il dit le travail, le père là rentre toujours avec. Il est toujours à la maison. C'est un grand militaire. Écoute-moi. Ils ont déjà fait 28 ans au mariage. 28 years of Un marriage. matin, sa femme a découvert que son mari a 6 enfants avec la femme dehors. Jusqu'à elle a construit la maison à la femme. Les enfants, maintenant, demande-moi. Mais la femme sait que son mari
mari est fidèle, il a un âge. Quand on parle quelque part et quelqu'un trompe, elle peut choisir quelqu'un. Mais le jour-là, la mère a eu le problème cardiaque, son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, on a mis la machine. Son cœur, il y a la machine dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle a découvert que l'homme qu'elle a épousé, ce n'était pas l'âge qu'elle croit. Il a 6 enfants, par la femme, demande-elle. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis de là? J'ai des cas que je peux citer ici, jusqu'à demain, qu'il n'y a pas un homme fidèle ici dehors. L'homme peut être fidèle seulement par la grâce de Dieu. Je vais terminer en disant que j'arrive donc à la conclusion que c'est pas la volonté des hommes, la décision qu'ils ont prise, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est quelque chose, maman. Listen, let me see and listen. If you're hungry, listen. Écoute. How does appetite for food come? Comment l'appétit de manger vient? Peut-être, on a préparé le héros, mais tu n'as pas l'appétit maintenant. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient n'importe comment. Mais je suis en train de dire aux femmes que arrêtez de combattre chez toi. Mets tes genoux au sol. Tu pries pour ton foyer. Parce que même si tout monte, tout descend, ton mari n'est pas un âge. Personne, il n'est pas un âge. Même ta femme n'est pas un âge. L'homme n'est pas un âge. La femme n'est pas aussi un âge. On prie, we are praying for perfection. Nous prions pour la perfection. Right, so. Devant nous. Mama has spoken excellent point. She has good points. But the only thing I'm just trying to explain is, Mama, you see this office? There are people here who come there with marital issues. And 90% of their marriages, my husband has cheated. J'ai avec mon mari, j'ai fait comme ça. At the end of the day, what will you say? Qu'est-ce que tu diras? Il voulait parler. Where is Amma? Tu voulais parler. Where is Amma? Let him talk, we pray. So that we don't leave him. Let him talk. Oui, bon, je salue le peuple de Dieu. Oui, moi, c'est ma première fois de venir ici, le premier dimanche. Donc, moi aussi, j'ai découvert ici. Mais je voulais juste compléter par rapport au débat que nous avons en train de débattre présentement là. Je voulais compléter par rapport à ce que le prophète a parlé tout à l'heure. Parce que c'est un débat qui me concerne. Parce que moi, là où vous me voyez présentement, à mon âge, je suis à mon 12e mariage, marié officiellement. Et c'est ma femme qui m'a fait partir à l'époque, pas qu'elle manquait de quelque chose. Elle travaillait même aux impôts, c'est moi qui lui ai mis. Je suis marié avec mon temps. Et à 34 ans de mariage, elle m'a fui avec un homme qui était mon ami. Ils sont partis. J'ai eu la crise de l'air. Là, c'est ça qui a fait tout le monde. Ça veut dire que je peux avoir la pensée et mourir. Maintenant, si quand moi je vois une femme s'élever et se plaindre que les hommes font ceci, les femmes sont fidèles, moi ça me fait rire. Et moi, je comprends ce que le prophète a dit. Le mariage ne peut qu'être régi grâce à Dieu. Il y a que ça. Il n'y a pas de femme fidèle. Il n'y a pas de fidèle. C'est un débat, il a un début, mais pas de fin. It takes grace. People are watching. Please let's celebrate him. I love his point. Excellent point. Hallelujah. We are moving into prophetic. Amen. I will just use 10 minutes. What we have learned, listen, nobody should get angry today. I want people to be happy because you have learned something. We learn every day. This is something you have learned. It will help you. It will help you. This thing we have learned. Mama, my father his first wife. My father never wanted to do polygamy.
Yeah. But he came one day from work, opened his house. My father met his wife on the bed with his best friend. They were sleeping. Son père a vu son meilleur ami sur le lit. From that day, my father became a prostitute behind women. That was what made him to start marrying, following women. Me, when I was going to school, a lady lied to me that she's pregnant for me. I trained the child. When the child grew up, the day I went to go and take the child, my best friend in school came out and said, "This baby is my own. You cannot take." And when they checked, it was my best friend child. So tell me, are women not also liar? Are women not cheating? Are women not also cheating? There are some things when we are talking, I have get experience in my little age. I have seen some things. Normally, men were not supposed to cheat. Women were not supposed to cheat. But nowadays, women, they push men to cheat. Like how men, they push women to go also cheat. So the two people, no better one is there. It takes only grace to keep a good home. Hallelujah. Amen. Mama, I see a snake licking your legs. Yes, I don't want to flow. Please be seated. Be seated. Stand. I'll just use a few minutes. Please. Can we celebrate Jesus? Now people outside are learning. You have learned. I saw a snake licking your legs. And inside of you, I see a spiritual snake. Are you getting me? There's a snake licking her legs. Then inside her stomach, a spiritual snake is sitting there. I'm sorry, I'm saying. And if they play with her, they'll lose her. I must be honest. Mama is not fine. You get me? She's on and off, on and off, on and off. She doesn't sleep in the night. She feels like something is walking inside her stomach. It's a snake. I see a snake that's eating her up. But the snake is going to die today. It's going to die in the name of Jesus. There's a curse they put on her that she will not enjoy her children. There's a curse. This mama you see here, from the day she was born, she started suffering till today. Nobody has ever helped her. Nobody. The family she married there, rejection. Don't like her. I see a land they fight, they collect. I see property they collect. But God is about to restore her. In the name of Jesus. Mami, who said my yeah, who said it? Okay, 1, 2, 3, 4. This fat one. Who said it? Inside our family, we don't get money. Who said it? They did 4. 4. Who said money? Those who are holding my advice, when you hold mic, tell her who I'm talking to. People should not hold mic and be moved. There are new people when they are talking to them. Teach them what I'm trying to say. Because that's how you make the land they will. For my own family, we don't get money. And the actual, and they talk plenty. Who said it money? There are 4 of them. For my papa's side, we get money. From my own side. Mommy, the way you answer it, who said it money? They, I mean out there. Who said it money? They. See. Pastor Simon, take this mic from these people. They have teaches people. You don't only hold mic. You
Educate the person. Educate the person. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. If I ask you, where is Pamela? Si je demande où est Pamela. Pamela must not be your sister. Elle peut même pas être ta sœur. It can be a friend. Ça peut être une amie. It can be a brother. Ça peut être un It frère. can be this. Ça peut être Just say Pamela is a friend. dis que c'est un ami. And then, Tu t'arrêtes là. and you will come to understand why you ask you Pamela. Et tu vas venir comprendre pourquoi on demande Pamela. I don't feel know the one way. I don't feel know that part one way. From my papa side, and me maybe from my mom side, I know. I mean, the only thing you know really upset me now, entries on, I didn't see a thing again. Yeah. See, let me tell you, when I ask, no, heck no day, when I ask, the bench is closed. See, when I asked you, who something money there? Quand je demande où est cette manie. Yes, but the only money I know is for my husband's son. Tu t'arrêtes là. Let me tell you who the money is. Or I might say there are 4 money. Tell me, say, which one? Tu dis laquelle? Just tell me this one. I'll tell you the one. Et je vais te If one is name, I'll tell you. Si tu veux son nom, je vais te dire. That's what they ask me, so, but now only you man of God will help me. Because I don't know the other one. You know, the papa side, they will help me. Can you bless your house? Est-ce que tu peux bénir ta maison? Can you bless your house? Est-ce que tu peux bénir ta maison? There are some, they tie you behind your compound. On t'a attaché derrière ta concession. I see a calabash Je vois une calebasse that they tied. dans laquelle on t'a attaché. I see it, and they don't want money to enter. And that is your husband. Come now. Viens, comment parle à ton mari? So I want you to liberate. Let these other people wait and come. They close their door. I saw J'ai vu a calabash. une calebasse. They bury behind a mango tree. On a enterré derrière un manguier. Behind a mango tree. Derrière le manguier. And they don't want any good thing to follow them. On ne veut qu'aucune bonne chose ne te suive. When they bless this place, On bénit cet endroit. everything will cease. Tout va cesser. Things will begin to move for your Les glory. choses vont commencer à avancer pour ta gloire. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Because I saw a calabash J'ai vu une calebasse. long time ago. On a enterré, ça fait longtemps. Long time. Ça fait longtemps. Who is Emmanuel? Qui est Emmanuel? Emmanuel. They just died. On a That's attaqué. why they will be quelling, fighting. C'est pour ça que tu vas te quereller. Somebody want to destroy this marriage. Quelqu'un veut détruire ce mariage. They don't want this marriage to stand. On ne veut pas que ce mariage réussisse. Because I see them, the way they tie them, it's a different style. La façon dont vous attachez, c'est différent. Olama is who? Olama, c'est qui? Olama. 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 Let me see her. Que je vois ta main. Cécile. C'est Olama. C'est It's you. c'est toi. Hein? C'est toi. See, Regarde, you have a great star. tu as une grande étoile. Very great. Très grande étoile. But the enemy have covered it. Mais l'ennemi a couvert ça. God brought you here to open your star Dieu t'a amené ici pour vivre les so choses. that things can move Que les choses avancent. in the name of Au Jesus. nom de Jésus. What has killed you, Papa? It is my brother. What has killed you is your heart. Ce qui t'a tué, mon frère, c'est ton cœur. It's your heart. C'est ton cœur. All the people you have struggled to help, they are fighting Les you. gens que tu ne pas aider te combattre aujourd'hui. I am seeing another Emmanuel Je vois un autre Emmanuel that is fighting him. qui te combat. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. I want you to hold God Je strong. veux que tu arrêtes Dieu fort. I saw Jacques. J'ai vu I Jean. saw one Gaston. J'ai vu Gaston. I'm seeing them. I'm seeing people who are tied inside the Je family. vois les gens qui sont attachés dans ta famille. But God is liberating them this Et afternoon. le Seigneur est In the name of Jesus. au nom de Jésus. I saw a cow. J'ai vu une voiture. I saw a cow. J'ai vu une voiture. If it's a man or grandson. I saw a cow. J'ai vu une voiture. And it come to Et pass. ça va s'accomplir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. C'est la propriété parce que le maman ne va pas se
open Mais it. le Seigneur ouvre sa main. He's restoring Il it. restaure sa main. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tout est bloqué. On a Les choses sont attachées. Je suis même actionnaire dans un collège. Tout est Attachées. But I see restoration. Je vois la restauration. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I see Je restoration. vois la restauration. See, Regarde. I see a child outside will bring back. Je vois un enfant dehors que tu vas ramener. You'll bring this child. On va amener cet enfant. I see a child. You'll bring the On child. va amener It's cet very enfant. far. Très loin. Elle avec toi. Avec toi. See, I cancel this accident. J'annule cet accident. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. There's a land I am seeing. Il y a un terrain que je vois. When the time of building will come, Quand le temps de construction va I arriver, see a project je vois un projet that is coming on that qui place. arrive sur cet endroit. I see a project. Je vois un Because projet. you people are planning to do a project Parce que there. vous planifiez de faire un projet là-bas. God is going to open doors. Je dois ouvrir les portes. And that project will come to pass. Projet va se faire. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. You're a very good man. Tu es un grand homme. But the issue is, Mais le problème est que they should liberate that place. il faut qu'on libère cet endroit. They should liberate it. On libère cet I see endroit. a mango and I see they are buried things. Je vois un manguier et on a enterré les choses. Buried things. la pauvreté. Prenez les cas de nuit. Oh God. See, they are buried Je things. vois on a enterré les choses. Jesus. Jésus. There's one sham, what are sham? Like what are sham? Sham. Il y a un They should Jean. pray for one sham. Il faut qu'on prie pour un For Jean. one sham. Un Jean. They should pray. Yes. Sham, where is it? Mon beau Il est où? Il est ici. il a disparu. Donc, on a mis des cerveaux. Il est ici. See, they would have killed you since so. On t'aurait tué. Keep that thing going. Continue à rendre grâce à Dieu. There was a time you knew you would die, Il y a une fois que tu savais que tu allais mourir. but they were surprised to see you up. Mais ils étaient surpris de te voir debout. I just want you to hold God. Je veux que tu arrêtes Dieu. Stand. Tiens-toi. I want you to be careful with the places that you drink. Fais attention aux endroits où tu bois. Be careful. Fais attention. La vérité, c'est que là, il faut. God has saved him so many times. Dieu t'a sauvé tant de fois. Through poison. Par le poison. But no woman will enter your Il n'y a house. aucune femme ne va t'aimer. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. That's my prayer. C'est ma prière pour toi. God, I see a Jezebel Parce que moi, une that want Jézabel, to scatter il you. va vouloir détruire ta But we maison. separate it Dans tes- in the name of Au Jesus. nom de Jésus. God is going to bless them. Dieu va vous bénir. I will see them. I need to see them. J'ai besoin de See vous them. voir. What I see, I don't want to see Ce them. que je vois, je ne veux pas It's dire their ça. marital issue. C'est votre problème à l'intérieur. God bless them. Que les- See, we need to see Mama Nola because I was seeing snake Je vois le serpent that was tying her. qui est attaché. That's what God was showing. C'est ce que le And Seigneur they montrait. don't pray that snake will destroy Quand her. on ne prie pas le serpent, la va la détruire. She's coming from a family of battles. Elle vient d'une famille de combat. Battles. Combat. Much fight. Too much. Especially the grandfather side. Spécialement le côté de son grand-père. It's a long story. C'est une longue histoire. My prayer is you will not die. Ma prière ne mourra pas. That's my prayer. C'est ma prière pour You toi. will not die. Tu ne mourras pas. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. She will not die. Tu ne mourras pas. You see the fireside where they cook. Tu vois le foyer, le feu où tu prépares. Prière pour toi. These people need to go Nigeria. Oh, my God. They need to pay money, go Nigeria, go find prophets. Who invited her? Qui m'a invité? Can I talk to you? Est-ce que je peux te parler?
cancel disappointment. Je vais annuler les déceptions. Can you hear me? Est-ce que tu Cancel m'entends? disappointment. Je vais annuler la déception. And if you pray very hard, Et si tu pries fort, you will travel. tu vas voyager. I'm not seeing you. Je ne te vois pas ici. I want to cancel an attack on your back. Je vais attaquer une attaque sur ton dos. I want to cancel it. Je vais annuler. She's a great woman. Elle est une grande femme. When I saw her tight, Mais je la vois they attaquer. just cover her glory. On a couvert sa gloire. If not, she'll wander on one place. No, Sinon, elle va rester sur place, rien ne va marcher. you go here, go Elle va aller here, là-bas, go ici. here. No stand. Rien. I see one Patrick. Je vois Patrick. Yeah, I see one Patrick. Je vois un Patrick. When Patrick come, Quand Patrick va venir vers toi, before I come, where is this man? où est cet homme? Pray very hard. Prie fort. Where is this man? Où est ce gars? And when Patrick come, Et quand Patrick va venir, don't accept Patrick. n'accepte pas Patrick. Can you know what I'm saying? Est-ce que tu suis maintenant Jésus? You know some children some people when they are small, they don't want their parents to know it. Il y a les gens, les enfants ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas que les It's parents okay, it's entendent. okay. Just go and open and make parents there. Why I'm saying this, I was just talking. Je parlais Be ceci. careful, Fais attention. be careful. Fais attention. God wants to give you a certain home. Dieu veut te donner un foyer stable. He wants to give you a Il veut But te the donner. problem is, I just saw you tight. Mais pour ça Cover que you. je te vois couvert, on t'a attaché. Cover you. On t'a couvert. Cover you. On t'a couvert. You are going to go far. Tu vas aller loin. In the name of Jesus Christ. C'est Jésus. I will see them. Viens vous voir après. C'est bon, allez vous asseoir. I'm just looking down. I don't want Je regarde le temps. Please rise up. Levons-nous s'il vous plaît. I'm going to prophesy Wednesday. Je vais prophétiser mercredi. People are going far, 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 Les far. gens partent très loin. Let me not keep people because we have already closed first service early. Then second service will be a problem. Please open your two hands. Ouvrons les deux mains. I see money. Je Receive. vois l'argent reçoit. Receive. Reçoit. I see Je money. vois l'argent. Ah, God. I wish this people shall. J'espère que les gens si vraiment voyagent. They see how you sleep in a church for 2 weeks, 1 week, begging a man of God for just to tell you I am blessed. Tu vas attendre de dormir dans une vie pendant 2 semaines seulement pour qu'un homme de If Dieu I tell you that day on that door, you will beg TV Roland to give you 1 word just to tell you hello. It's not for this same year. What? Tu vas être là-bas, me supplier même de te dire que bonjour. When a man of God wants to talk to you, Quand l'homme de Dieu veut te parler, I believe it's the way they are collecting that God just c'est la façon qu'il connecte que Dieu a relâché. Go on! Tu cours, Yeah. Just take it. tu prends. Receive an open door. Je sens que This week, cette semaine, let that breakthrough door be open. Let that breakthrough door be open. Be open. Be open. Be open. In the name of Jesus. This week, cette semaine, that which will die. That which will die. That which will die. That which will die. In the name of Jesus Christ. Congratulations. félicitations. The door is open. It is open. It is open. It is open. The door is open. In the name of Jesus. Congratulations. Félicitations. I just saw somebody carrying money. J'ai vu quelqu'un porter l'argent. It means this is a week of miracle for you. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your testimony. Receive your miracle. Receive your breakthrough. Receive your open door. Receive your testimony. In
Don't worry, out there I'll talk to you. I'm hearing what you are saying. Calm Je suis ce down. que tu dis. God has seen your heart. Le Seigneur a vu ton cœur. Okay. You are a very great woman. Tu es une grande femme. Very great woman. Très grande. It's just that you are surrounded with a lot of wrong Tu es people. entouré de mauvaises personnes. You are coming from a strong Tu family. sors d'une famille très I forte. see Tu scatterness. vois le désordre. No peace. Pas de paix. God is going to bless you Le this year. Seigneur va te bénir cette année. I saw a heavy call on her head. Je vois un lien avec sur ta vie. Heavy call. This woman used to sleep in the night. God will be talking to her. She has had a revelation many times. She herself doing this work, preaching, praying for people, directing people, and it will come to pass in the name of Jesus. This man is a good man, very good man. He's a good man. I don't want you to leave him. He's a nice man. I want you to stand with him because I see a big wedding. A big wedding in the name of Jesus. I see a big wedding. Okay? Just because there is something that is happening with your stomach. Your woman's skin, your stomach. You don't understand. It's growing, gradually growing. Because I see a baby. A baby. This is a child coming. A baby there. It's a baby there. In the name of Jesus Christ. You like you hide it. I've seen a baby. I've seen. Don't worry. This is a baby here. Not a born girl. And it is a singer. In the name of Jesus Christ. I saw twins. Not that you deliver twins. I saw twins. They can come to you if you receive. I receive. There is a baby that passed away. Yeah, my daughter that passed 3 years. Celebrate Jesus. It's your first time here. Your first day. Do you know me? Have we ever talked? I saw a baby and I don't want another baby to pass away. In the name of Jesus. This is the same thing that happened with your mother. Your mother has been battling a lot. She has gone through a lot. They attack her back, attack the legs. There used to be one power imam. One power imam. Yes, my uncle. Your mom celebrations. I saw Miranda. I saw Derek. Yes. I saw Derek. I saw Miranda. I saw Godlove. Oh God, can I prophesy? I saw Winter. I don't know, Jesus. But I'm not seeing you here for long. There's a miracle coming. I want you to play lottery. There's going to be a testimony. I see someone in America that is about to remember you. In the name of Jesus Christ. Collect, come. Collect. Amen. Jesus. This is a big family. Very big. But this accident will not hold. Amen. In the name of Jesus. You know, she's going back home, she's going to work. When she left the house, she was in the east. Very east. She just left east. Scattered. This is not what she was supposed to wear. What you were supposed to do. I want you to know where you are. Can I prophesy? This lady, their family have suffered a lot. They see them like the last in that village. But she will change their family. If you see where she's coming from, I see they are the last. Come and see houses. Their compound is the oldest in that place. But through her, she will change their family. She will change their foundation. In the name of Jesus Christ. One Brohinda, something happened. I saw preacher, I saw Brohinda. This long time ago, they died their family. They died. This their uncle, a mother died. We dying. We need, they call this man me, the other one. They join me, you know me. They you know me. They join and died. But God is liberating them. In the name
name of Jesus Christ. Can I hear the amen better? Father, this yoke, this mark of failure. Come out. It's a mark of failure. Come out. Come out. In the name of Jesus. They put a mark that no one will shine. Right now, as the mark is out, go and shine. God has answered. In the name of Jesus. Go and collect your document. Because these people, they will eat your money. Are you getting me? I'm not seeing you flying through this company. Because I see how the first time you went there, that they have stayed a lot. What is happening? You want your money, they propose another line for you. They propose another line. Now the other line has stayed again. They are telling you to wait. I see you have spent millions. You just added some money again. You added some. But no visa. And this company is blocked. I have not seen any visa, any Canadian visa. I'm not seeing it. Your document they have packed. I see 16 documents. 16. I see Mafanga clothes document. I see Otilia. I see document there. There are 16. But your document is just there. They are waiting for an opening. But it's blocked. It cannot go. I'm not seeing how they give it. I didn't see you traveling. For me, collect the money, apply on the other side. This side will take you in the whole of this year. And you will not see that. Collect your money. But you people earn only in the police. And they will not give it all. They give only small. You find their names and bring it to me. Let me handle it. This is what the Lord showed me. If not, you will not serve. Somebody shout fire, please. Somebody shout fire. Somebody shout fire. That's what the Lord showed me. There's somebody here. You are a man, not woman. I see good news coming. There's a man here. The big good news is coming your way. Receive it in the name of Jesus. Il y a un don ici, je vois la bombe ouverte. La bombe ouverte. Si les hommes sont là, les femmes reçoivent. Reçoivent. Au nom de Jésus. That's what I saw. C'est ce que j'ai vu. Please, because of time, En cause du temps, we are going to prophesy on always. va prophétiser mercredi. Yes, I think because we have taken the whole time for questions. On a pris le temps pour les questions. I want her to go for a moment. Because they have the party over friend. And before going to close, Go there now va and maintenant. collect. Ask them. Tell them that you don't want to travel with Que them. tu veux plus voyager. No want. Tu They should give up. veux te remettre ton argent. That your time will travel and pass. No. If you propose another one, don't accept. Même s'il propose une autre ligne, n'accepte pas. From there you will know. You will come and tell me. You will see what will happen. Tu vas voir ce qui va se In the passer. name of Au Jesus. nom de Jésus. Move that eyeglass. Enlève les têtes. Do you like this asthma? Est-ce que tu aimes cette asthme? Asthma. Est-ce que tu aimes l'asthme? Bring her, bring her. Viens avec elle. Bring her, bring her, bring her. It's a lump. I see a lump here. Bring her, bring her. Jesus. Let's do an operation. Faisons une opération ici. Jesus. Jésus. Come. Sors. Bring her. Viens avec Where are elle. those girls? Les filles sont. That men are bring her. There's a little lump. There's a lump here. That's why. Please get me a frankincense oil on my table. There's a new frankincense oil on a brown bottle. Bring it fast. I just saw the lump.
lumps. It's going down. It's going. I want it to go up. It's in lumps. If not, she'll keep dragging it. This asthma. Come out! Carry her to that my operation chair. Carry her there. Amenez-la sur la chaise d'opération. Nom puissant de Jésus. You wicked asthma from the pit of hell. In the name of Jesus Christ. The name greater above every other name. In the name of Jesus Christ. Come out of this body. Out! Out! Mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Just stand around. Angels are walking around. Angels of God. Take out. Everything carry out. Angels are taking it out. Les anges entrent là. That's right. This man coming here. Le gars s'est venu ici. It's a mystery. C'est un mystère pour lui de venir au pays. As things are going, you are seeing different chapters. Quand les jours avancent, il voit les How they différents tied chapitres. him. Comment on l'a attaché. Different chapters. Différents chapitres. Different Les chapters. différents chapitres. I can't hold Frankie said. Je ne peux pas arrêter Franck qui sait. This one I hold is a different. C'est quelque chose de différent. Some of you don't know. This one I hold Donc, ce que j'arrête, is a different. Money must enter his hand. l'argent va entrer dans le Seigneur de la vie. It's a different thing. C'est Different. quelque chose de différent. It's a different thing. Help this one. It's just help that woman. Help her. Il est là. Child. Help her. For staying in church to this time. Restez à l'église jusqu'à ce moment. Father, bless your people. Père, bénis ton peuple. Remember them this week. Souviens-toi d'eux de cette semaine. Remember them. Souviens-toi d'eux. Remember them. Souviens-toi d'eux. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Help that woman. Aidez cette femme. Help her. Help her. Help her. Help her. Cette femme. Help her. There's a heavy power coming Un around. pouvoir fort. Heavy power. Fort. qui est Help her. sorti. Very heavy. Très fort. Very heavy. It's a heavy Holy Spirit. Saint-Esprit. Take over her. Prends le contrôle d'elle. Spirit of God. Esprit de Dieu. Take over her. Prends le contrôle sur elle. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Voilà ça. That's it. Voilà ça. Child. Bonsoir. Lift up your hands. Levons les mains. This week, Cette semaine, anywhere you go is partout blessed. où tu vas, c'est béni. Your business is Les blessed. affaires sont bénies. Your finance is Les blessed. finances sont bénies. Your family is La blessed. famille est bénie. Your children are Les blessed. enfants sont bénis. As you go, Quand tu rentres, may the God of my father, que le Dieu de mon Père, Prophet Timmy Joshua, answer your prayers in the name of Jesus. I cover you going back with the blood of Jesus. I declare you more blessed. As you go, that witch in your family, may you hear their death in the name of Jesus Christ. And then they just say a better amen. And they just say a better and better, a loudest amen. You have to pray against oppression. I want to see you. Okay? Pray against oppression. I have to see. I saw
you bleeding, seriously, bleeding, not small bleeding, seriously. It's an attack. It's something your mother will understand. When I tell you, ask your mother, she will tell you. Anyway, after, please pray for prayer, please. Stretch your hands close. Hallelujah.